thought at that time, while we're waiting, ili kuanza hiyo exactly saa 4, we do a small recap kutoka jana. Sawa? And the tables you have, I've been sharing this, kwa wale ambao have been attending this session over the years. This is where you get your source to complete your story. Okay? Ni tables ziko kama, kindly sit in your tables and we can discuss. We have about 6 tables. Sawa? Wale walikuwa wananiuliza jana, constant price, current price, those tables are in there, that makes it 4. And then the other one in a share kuhusiana na growth. Kwa kuwa hizi za constant price na market price, we've done it before. The only one ambayo this morning I will touch on it a little bit is the one table 4A. So if you can all open table 4A, that would be fantastic. So yesterday when I was talking about, if you're looking at any of the growth rates, it's coming from 2 places. It's coming from where and where? It's coming from labor, or it's coming from the productivity ya labor ambayo ni capital. Okay? So when you're seeing construction in this growth rate, or each of the sub-sector ambayo you have here, it's coming from both. Okay? It's coming both from the growth ya labor, lakini vile vile ina come from the productivity of labor, which is capital. That's very important kuangalia. So I want us this morning, before we start our session, to go through that. Okay? So the first one, the current price, alituuliza baba jana. Those are the first 2 tables ambazo nimewapa. Okay? Moja inaangalia kawaida, inayofuata inaangalia share. The third one inaangalia growth rates. The 4th and the 5th then inaangalia constant prices. Okay? So I let you within the groups, this is your learning. We say adult learning, moja inatoka huku nyingine within yourselves. So jifunzeni learn and unlearn, alafu I'll come na kujaribu kunyosha mistari michache tu. So I give you about 15 minutes in each of your tables, alafu tutaconsult. Basi sisi pale kwenye group letu tumediscuss table 3 na table 4. Okay. Katika table 3 ambayo inaonyesha hizi sectors zimechangia vipi katika pato ghafi, tukiangalia agriculture, forest and fishing, industry and construction pamoja na service, tumeona sekta ya huduma ndio imetoa mchango mkubwa kulingana na sekta yote hii. Kwa hiyo tumeangalia katika mwaka 2012 sekta ya huduma imechangia GDP zaidi ya milioni 25, lakini ilifuatiwa na agriculture ambayo ilikuwa imechangia milioni 16, industry ndio ikawa mwisho imechangia milioni 15. Kwa hiyo tumejaribu kufanya kwa miaka hii 6, mwaka 2012, 13, 14, 15, 16, 17 na 18, service imeonekana ina mchango mkubwa sana, na katika hii miaka 16 zaidi ya milioni 22 kuanzia mwaka 2012 mpaka 2018, service imeongoza kwa mwaka 2018 zaidi ya milioni 22 kuchangia pato ghafi ndani ya taifa kwenye upande wa hii. Kwa hiyo inaonekana huduma ndio inatoa mchango mkubwa sana katika pato ya taifa. Kwa table kwenye shares of economy zinatoa mchango gani katika uchumi wa taifa, tumeona pia service huduma nayo imeendelea kutoa mchango mkubwa sana katika uchumi wa taifa. Kwa mwaka 2012 imetoa hii tunasema ni asilimia 40.6, lakini asilimia 40.6 inafuatiwa na agriculture. Agriculture nayo pia imenani ambao ni kwa mwaka 2012 lakini ni asilimia 26.6, lakini industry ikawa ni asilimia 25.4. Lakini tukaangalia kuanzia mwaka 2012 mpaka 2018 huduma ndio imekuwa inatoa mchango mkubwa sana katika uchumi wa taifa, ikifuatiwa na agriculture. Lakini industry kwenye tulikuwa tunaangalia kwenye agriculture na industry zimekuwa kama zinatofautiana kidogo sana. Kwa mfano kwa mwaka 2012
Industry ilikuwa ni 25.4, lakini agriculture ikawa 26.6. Zinatofautiana, lakini service 40%. Kwa yeye yenyewe ndio inatoa mchango mkubwa zaidi. Kwa hata ukiangalia kwa mwaka 2018 yenyewe ilikuwa 37.6. Ikifuatiwa na agriculture ambayo ni 28. Inafuatiwa na industry 26. Kwa agriculture na industry zinapishana kidogo, lakini service huduma zinawapita mbali. Kwa hiyo hichi ndio tulichokiona katika kundi letu. Wote mngesema hivyo hivyo. Okay, so naangalizo moja dogo. Very nice. Really, tuwapigie makofi that table. Let's all go to table 3. Sawa? Pale juu ya table 3, sawa? Juu kabisa kwenye kona. Anisaidie mtu kunisomea. Imesemaje? Juu kabisa kwenye kona. Yes, Tanzanian. Yeah, millions, eh? Kwa hiyo whatever you were saying, it's a million. Because I was like, uchumi wetu uko kweli? Okay, yeah? So alipokuwa akisema ile the millions, these numbers, inabidi tena uongeze milioni mbele yake. Inamaanisha ni kitu gani hiki? Tusaidiane hesabu. Nyie mnaviripoti hivi vitu kila siku. Yeah, sawa ya? So ideally, those are the figures you're mentioning. So we have to be a little bit careful, but otherwise that was fantastic. Sawa eh? Kwa kama mfano ingekuwa kwa dola, so ideally hizi trillions tukizidivide, ndio kikawaida mnasikiaga uchumi wetu ni bilioni 58 kwa dola. Si ndio eh? Or very quickly you can do that and multiply, you get the numbers she was talking about. So congratulations. Tebo inayofuata. You know, shares of economy activities to gross domestic product at current price Tanzania. Mchango wa uchumi katika upande wa agriculture, industry, construction na kwenye service. Tunaona katika service imechangia kiwango kikubwa sana kuliko sekta zingine zote za industry na agriculture. Kwenye service imeongoza katika 40.6, ikifuatiwa na agriculture, ikifuatiwa na industry. Na kuanzia mwaka 2012 imeenda mpaka 2013 ikazidi ikashuka kidogo, lakini ikaenda 2014 ikapanda katika upande wa service 41.3, na katika 2015 ikashuka kidogo, lakini bado ilikuwa juu kuliko hizo sekta zingine. Kwenye 2016 ilishuka tofauti na miaka mingine, hivyo hivyo 2017 ikapanda kidogo, ikashuka tena, lakini 2018 ikashuka, lakini bado ikawa ni sekta ambayo inaongoza kuliko sekta zingine za industry na agriculture. Katika table 4A, mchango wa kiuchumi katika agriculture na mchango wa ukuaji wa kiuchumi katika sekta ya agriculture, forestry and fishing, industry and construction na katika service. Tunaona katika upande wa industry and construction ndio imeongoza kuliko service na agriculture. Tunaona industry and construction inaongoza katika 10.5, ikashuka kidogo 2014 ikaongoza service. Kwa hiyo tunaona hapa katika industry 2013 iliongoza, katika service ikafuatia ya pili, lakini katika agriculture ndio ikawa ya mwisho. Lakini 2018 tunaona iliongoza service badala ya industry. Kwa kuna utofauti kidogo hapo. Alafu pia tunaona katika 2013 iliongoza industry ambayo ni 9.7, ikafuatiwa na service 6.4, ya mwisho ikawa ni agriculture. Lakini tunaona pia katika 2016 kuna mabadiliko. Katika industry iliongoza katika kuchangia pato la taifa kwa asilimia 11.7, ikifuatiwa na agriculture, ya mwisho ikawa ni service. Kwa tunaona katika uchangiaji wa pato la taifa hizi sekta zimekuwa zikibadilishana tofauti na table 4 ambayo tunaona kuanzia mwanzo almost mpaka mwisho service ilikuwa inaongoza. Lakini tunaona hapa katika table 4A kuna ups and down katika service, agriculture na industry. From what we discussed and what I've understood,
ni kwamba tuliangalia this table 3, okay, tukarealize kwamba huku inaonyesha the GDP using market price zote zimekuwa zikikua. Ukiangalia agriculture ilipoanza 2012 mpaka 2018, industry and construction the same thing, all zinaonyesha zinaenda zinakuwa. But in the sense ya shares, tukija kwenye table 4 tukaona kwamba hata kama inakuwa, lakini the growth kwenye shares is not the case. Yani for example tukichukua labda industry, kwamba huku yote imeenda inakuwa mpaka imefika kwenye 2018 34 nini million say. But ukija kwenye industry huku inaonyesha ni only 26% kwenye 2018. Yes, so the growth ambayo inaonekana kwenye market price does not indicate the same growth kwenye shares, kwamba kuna sehemu inaenda inakuwa, sehemu inabaki constant, kuna sehemu inaongezeka kidogo. Tuka discuss pia tukaona kwamba services inachangia zaidi according to table 3, kwamba in terms of nini, services inaajiri watu wengi, kwamba sorry hiyo tuliona jana, inaajiri watu wengi sana. Yeah, services and construction, kwamba it employs a lot of people, ingawa services kwa sasa inaonyesha ina contribute. Yes, ina contribute. Yes, contribute. Yeah. Yeah, I think that's it. But if they want to assist. Alright, no, I really like the view of Maileta in particular, when the difference between when you're looking at the absolute numbers and when you're looking at the shares. Hii confusion inatokeaga mara nyingi sana. Okay? It's very easy, let's go. If you open table 4, it's very easy, and this is where naposemaga zile taarifa zetu mkipewa nusu. It's very easy. If you look at the share of industry at 2014 ambayo ni 25.4 na 2013 ni 25.4, it's not necessarily kwamba mwaka uzalishaji ulipungua. And this is what she was saying. Kwamba mwaka wa 2012 it was trilioni 15, lakini 2013 it was trilioni 18. So these are the things you have to realize. So sometimes we like using the shares, but there are numbers behind those shares. So please, a round of applause to this group. Lastly but not least, sasa wachelewaji wetu tutawapangia kazi. I'm not sure which one, lakini wao tutawapa assignment pia. Jamani, mabibi na mabwana, bwana na bibi wanakaa hapa leo. Hapana, hatukusema. Hiyo haikusemwa hivyo. Yes, please. Huyu anawakilisha mke wake amejibiwa. Naam, habari za asubuhi. Salama. Kwa bahati nzuri zaidi, nyinyi mmezungumza mengi yanao categorize katika hizi tables. Sisi tumesummarize kwa upande gani wa industry and construction, lakini pia tukaje tukaangalia service. Lakini kote tukiangalia industry and construction tunaangalia growth yake, lakini pia tunaangazia shares of the economic activities. Sawa. Tukiangalia table 4A tuna kwenye industry and construction tumeangalia katika mwaka 2013 kwenye growth ilianza kwa 10.5 lakini ikaisha kwa mwaka 2018 kwa 9.3, lakini tukawa na baseline ya kwetu ya mwaka 2015 glory is okay 15. Hiyo baseline yetu ambayo inaonyesha ni 9.7. So there is a difference kwenye mwaka wa mwisho wa majumuisho ambao ni 2018. Now tukiangalia upande wa shares, tumeangalia shares of the economic activities kupitia industry and construction. Summary yake kukiangalia kule industry and construction inaonyesha ni vitu gani ambavyo vinahusu, kuna crops, livestock, forest, fishing, zote zina fall kwenye hiyo category. Lakini sisi tumeangalia kwa upande wa shares mwaka 2012 ambayo imerudi nyuma kidogo kutoka mwaka 2013 as in ilivyoanza upande huu wa growth. Shares inaangazia mwaka mmoja nyuma ambao ni mwaka 2012.
ambayo ilikuwa ni 3.1, then kwenye baseline ambayo ni mwaka 2015 ni 24.5 ambayo iliongezeka kwa 2.4, then tukaja mwaka 2018 ambayo ni final ya kwetu ni 27.1 ambayo tunaonesha au inaonesha kwamba shares ziliongezeka from 23.1 to 27.1 ambayo ni kama almost kama 4 points zimeongezeka. So now tukageuka kuna upande wa pili ambao ni upande wa services sasa, kwa sababu of course magrupu yote yamezungumzia kwa mlinganyo wa kuchanganua moja kwa moja, lakini sisi tumefanya majumuisho ya yote upande wa industry and construction pamoja na service. Now kuna upande wa service tumeangalia growth yake mwaka 2013 ilikuwa ni 5.1, then baseline yetu sisi tumeiweka ambayo ni 2015 ni 6.4. Yes, 6.4. Then 2018 ni 6.3. We had a question lakini tutauliza nadhani baadaye on this part, lakini kwenye shares tukaangazia 2012 kama nilivyosema tena, hawa kwenye upande wa shares wamerudi mwaka mmoja nyuma, ambao ni 2012 ni 4.0, then mwaka 2018 ni 39.4, maanake imepungua kidogo. Kwenye baseline ya kwetu ambayo ni mwaka 2015 we had our own discussion kuiweka kama ni baseline, then ni 40.4, maanake kutoka 40.0 iliongezeka at 40.4, then ikashuka tena to 39.4. That's what we did kama summary ya sisi kiwasilisha mke wangu akiwa Okay, so I think this was a fantastic exercise. I just wanted you to understand hizi numbers mtakuwa mnazitumia nyinyi wenyewe all the time, very quickly you can go through na kuona. So there are 4 messages, na mchelewaji huyu pia atakuwepo kwenye kundi hilo. There are 4 messages ambazo I want you to take on. Sawa? Ya kwanza, the absolute figures. Sawa? That's your foundation. Everything else is imputed from the absolute figures. Kwa hiyo table yetu namba 3. Sijui kile tunasema nini? Table mama. Whatever that means. Yeah? So that's everything else you're seeing huko mbeleni, most of it is coming from table 3. Okay? Kwa hiyo the shares, the two of you are raising. So table 3 ndio ina inform exactly what is written kwenye table 4. Sawa? Alafu the same table, and then when you go to table 6 ndio ina inform what you see in table 7, and it's what is inform what you see in table 4A. Sawa? Kwa hiyo table mama zetu ambazo ni muhimu sana kuzijua ni hiyo nilosema, you have to know table 3 and you have to know table 6, but everything is coming from table 3. Pamoja. Copy iko inahitaji darwini. Poleni sana. I better ask the guy. Is it really bad? If it's really bad, I better ask him to do it again. Azisomeki? Yeah. Okay, poleni. So use the one copy that you had, and I will ask them to kuwatengenezeni tena. But nimemtumia Godfrey, so maybe atawarushia tu kwenye group yenu sio ya WhatsApp or ya email, I don't know what you have. You can have these figures. So that's the first thing you have to remember. And then the second point, which was raised by this group, okay? When you're looking at the shares, just because the shares are falling, it's not necessarily kwamba the absolute numbers are falling also, yeah? Sawa? Which they showed very well. Na hiyo mara nyingine tunajisahau. Kwa hiyo, if I am kiongozi fulani hivi, twende kule tulikoenda jana, mimi ni kiongozi fulani at his place, and then I say, tumeona share ya zao fulani linaongezeka. Be very careful, anamaanisha nini? In relation to what?
Sawa? Kwa sababu hizi shares zote inakuwa tu ni percentages. So ideally kupata table 4, all you do, which you can also do, kutoka table 3 kwenda table 4, sawa? Unachukua tu ile toto ya pale chini, sawa? Ile trilioni 62, kupata ile figure ya kwanza unagawanya, yani ile milioni ile trilioni 16 inagawanywa kwa 62 ndio unapata ile figure ya 26.6. You can try it. Sio ngasema napiga changala macho. Try it. Try it, try it. Trilioni 62 ukigawanya kwa trilioni 16, I mean 16 kwa 62, you should be able to get about 26.6. Sawa ya? And so on and so forth. So hii table, all of you can generate it. Okay? Na ukijaribu kuigenerate ikagoma kugenerate the next table, unawapigia tu NBS, hello, hii namba zenu ukurasa fulani mbona uleti mahali. Okay, so that's one. And then the next one, ile ya growth sasa. And I think table hii hapa said well, and one other table, kwamba wamegundua inaanza mwaka mmoja mbele. Yes, growth inapima mabadiliko ya nyuma yakiangaliwa na ya sasa hivi, and these are the figures you have. Nilikuwa natarajia kuna mtu mmoja ataiongelea hii negative ila mkairuka. Nikasubiria mkairuka. Okay, somebody needs to talk to me about the negative. Let's speak the one we have kwenye fishing ya minus 4.5 in 2015. Growth rate table 4.8. Nani angalia tu the numbers alafu atusaidie kuzielezea. 2015 tuna minus 4.5 kwenye fishing. Was it a time when we started destroying fishing nets? Now you're speculating, my friend. No. No, but it's good. Yeah, think. Yeah. There must be some causes. Sawa. Okay, so let's go to table 6. Sawa. Angalieni table 6. Twendeni kwenye fishing, tuanze pale. 2012 trilioni 2. 2013 trilioni 1.8. Inayofuata 1.9. Inayoenda tena 1. Inayoenda tena. So the numbers are making sense now. That's why I'm saying these numbers, you can check them very quickly if it's making sense or not. Okay? Najua hesabu ni janga la taifa, but we have to talk a little bit. Sawa? Making sense? Hiyo imefutika kabisa, yani itabidi aliyeleta nimrudishe nazo. Poleni, we'll try and make tutatumia the soft copy. I tried. Sawa. Okay? So that's the second point, yeah? And then the third point inatukumbusha the first group. Be very careful what you say. Nikifurahi nikakupa milioni ni tofauti na nikifurahi nikakupiga trilioni. Kwa hiyo wakati tunaandika, jamani, tuwe waangalifu kidogo. There is a huge difference between millions and trillions katika uchumi. And in most cases hizi table they're in trillions. Tukiziconvert kwenye dollars they will become in billions and stuff like that. Lakini kule juu kabisa wanatupa taarifa. Utasema hii umeitoa wapi? Juu kule kwenye kona, inakwambia kama ni millions, kama inakwambia ni percent, all of it is up there, and this information is important. Kwa hiyo wakati unaandika sio kwa sababu kwani Brandina trilioni umetoa wapi? Mimi sijaitoa bali imeandikwa pale. Sawa, sijaongeza wala sijapunguza. Now the last point that I want to point out, ambayo one of the groups iliongelea lakini ilisema haraka, just because the sector is growing, now this is linking to what we learned yesterday, it is not necessarily, it is contributing a lot. Sawa, hebu angalieni pale kwenye sekta ya growth, zile zinazokuwa sana pale tulizoziona. Service ndio inakuwa sana. Na uhakika. Industry, which one? Kwenye annual growth, yes. Which one?
2013 sector gani? Which one? Which subsector of the mining and quarrying? That's 4.5. But then in 2015, yes. Okay, in 2015 that was a 10. That's big. And again in manufacturing that was a 10. Is also big. Ukiangalia construction 19, mara 2, mara 12, 14, 15, 12. So you're right. Okay? Sasa tukirudi huku kwenye figures the real GDP, are they the same when it comes to growth? What is it? Is construction as big? Which one is big? Sawa eh? Kwa hiyo mfano tu, I'm gonna just make you focus on F ile ya table 4A eh? F ya construction, alafu angalieni wholesale and retail. Angalia 4A, alafu nenda angalia tena table 3, and I also ask you to look at table 6. All those 3 places, and then we see the difference. So let's go. Tunaanzia table 3. Sawa? Let's pick 2015. Hiyo kidogo inakuwa rahisi. 2015 growth rate ya construction ilikuwa 12.9. Let's come again kwenye table 3. Kulikuwa ni trilioni ngapi? 10. Sawa? 10. Alafu ukiangalia the wholesale growth rate yake ya 2015 it was 6.4. Lakini contribution yake was 8. Okay? Kwa hiyo just because ile imekuwa sana, it's not necessarily ndio kubwa kivile. Here it's a little bit big. There are quite a number of places you can see that. Au kwenye kilimo ambako tuna 4 sijui, lakini still unaona ina trilioni 8, ina trilioni 13. Mnaona tofauti ya growth rates and how you see it kwenye in the real numbers in absolute terms. That is very important. Okay, nitumie lugha tofauti. Nimekuwa na uzamaji kila siku. Okay? Akaja mteja mwingine na uzamaji kupitia visima. Sawa? Akaja jirani yangu akatumia teknolojia ambayo ni better. Yeye akaboresha kisima chake anaweka kwenye masim tank. Mimi bado nazalisha maji na nitaendelea kuzalisha maji kama nilikuwa natoa 20,000. Yeye kwa kuwa kaanza anaweza kawa ameanza tu na lita 2,000. Sawa? Mimi mwaka unaofuata nikiongeza lita 5,000. Nimetoa 25,000. Yeye kama alikuwa 5,000 akaenda 10,000 mwaka unaofuata kwa kutumia teknolojia. Yeye kakua sana kunizidi mimi, lakini mimi bado ni mkubwa. Mimi nina 25, yeye ana 10. Lakini tukiangalia tu growth rates, huyu mtu kakua zaidi kuliko huyu mwingine. Wote wawili wamekuwa. Mfano ule wa jana niliowageuza, nilisema nyinyi wa Hindi. Yes. Alafu hapa mkawa Tanzania. So it was the same thing. Nikasema tukichukua hii meza ndo tukaipeleka India inaweza isionekane. Ila hii tukaileta hapa Tanzania, yani kila kitu itakuwa kuna mtikisiko. It's the same thing. Let me look for another example. Banks. Okay? Nani ana hela huko ndani? Tena ajionyeshe mwenyewe. Materu. Bwana na bibi. Okay, sawa. So bwana na bibi ana pesa. So let's rank him number 1. Nani asiye na hela huko ndani huyu? Okay. Haina shida. Haya, mgonja ana pesa, lakini wote Materu na mgonja wote wana banks. Sawa? Kwa hiyo kwa kuwa Materu tumesema ana pesa, yeye benki yake tuipe labda ina uwezo wa kuhandle trilioni 10. Materu kwa sababu nani yake ni ndogo, what's the cut off rate benki kuhudumia Tanzania uweze kuitoa benki unatakiwa una shilingi ngapi? Hiyo lazima mjue mko business ni 2.5. Tokeni huko, siongelei sio benki ndogo, benki mshikaji wangu. Siongelei hivi micro nini, a bank 5B. Sawa. Kwa hiyo Materu tuseme Materu ana trilioni ngapi tumempa? 10. Mshikaji hapa ana zile tu zinazotakiwa bilioni 5 ya kuwa na benki. Mzee wa ayo huyu hapa tumuinue. Kaokota jiwe kama Liza alivyolitoa. Thamani ya jiwe lake
lile alilolipata. Sawa, rai za jiwe lake ilikuwa na shilingi ngapi? Yameandika sana. 3.5. Sasa cheki hapa. Liza yuko karibu sana na Mateo. Alafu sasa Mateo, Liza yuko karibu sana na mgonjwa. Sasa jamani, mgonjwa naomba nilete deposit yangu. Niambieni, hii ishapasuka. Yeye alikuwa na 5 tu, mchikaji anamletea 3. Anazipeleka wapi? He doesn't have the capacity to handle such money. Lakini akimpelekea mzee wa trilioni kule, wala yani hata msumbui, foleni atapanga kama wengine, atapokelewa tu vizuri. So in most cases, that's what you have to think about when you're thinking about growth na economies zinavyokwenda. Yeah? Okay, so let's proceed. Darasa letu la leo is more around understanding poverty mapping. Lakini hata nikisema poverty mapping, it's more or less just a way of also ya to understand poverty. Wengi wetu, I'm going to use one of you ambaye anasema pesa ipo lakini haiko mifukoni mwangu. So wengi wetu, when we speak about poverty, it is that. Costa aliwaita kwake and we were talking about it and I was like, hiyo discussion yenu hiyo, mtu kameshindwa tu kwenda kwenye ATM kutoa hela afa anasema hana hela, that's not the definition we're talking about. So maybe even before I go ahead, when you water, this is what we're going to cover mpaka tunamaliza, but kwenu nyinyi, what does poverty mean? Ngoja ni stuck with the young man. Aso, yani dada nimekuwa mwaka mzima, but yeah, so please, what does it mean to you? So when I take you through umaskini, we should understand. I will try and see jinsi gani we go through na jinsi ambavyo tutauelewa na jinsi gani tunaumeasure. Sasa katika kumeasure, some of these words might sound very complex, but I thought it was very important to share with you guys. So the first one is perception. Sawa? Perception labda leo, siku ya tarehe 10, it's a beautiful day, 11th of November. Sawa? I am so excited kuja ofisini. Sawa? Kwa sababu nakuja kukutana na bilionea mdogo mgonjwa. I am excited. Kwa hiyo kila mtu anayenisalimia toka asubuhi, mimi na furaha zangu. Sawa? Kwa hiyo iwapo mimi kama mtafiti nazunguruka, natafuta maoni ya watu, hizo ni perception, na watu wote niliokutana nao siku hiyo wana furaha ya kukutana na Glory au kukutana na the young man here, sawa, au kukutana na wale mabilionea zetu wawili huko ndani. Inamaanisha maoni yao wakiyatoa yatakuwa yanasema kitu, but it's not necessarily factual. Okay? But then there's another way of doing it. The other way is the composite bit. Composite inamaanisha tunachanganya uchambuzi. Sawa? Kwa hiyo tutachukua labda viashiria vinavyoangalia mambo ya elimu, sawa? Tutakichanganya na viashiria vinavyoangalia mambo ya afya, na tutachanganya na kiashiria kinachoangalia mambo ya mapato. Sawa? Tunaweza tukatumia hiyo kitu, ni composite. Alafu cha tatu sasa, hiki ndio wengi tunakiongeleaga mara nyingi. Sawa? Tunaangalia zaidi upande wa mapato. Na hapa mara nyingi tunaitaga tu it's a money metric measure. Sasa kwa nchi zetu za zinazoendelea na uchumi wa chini, uchumi wa kati, ngazi ya chini, unakuta kwamba mifumo yetu imechanganyika sana. Tuna mfumo rasmi na usio rasmi. Kwa hiyo tungekuwa rasmi sana, tungekuwa na uwezo wa kuangalia mapato, income. Lakini hatuwezi kwa sababu income huwa it's volatile. Yes, inapanda na kushuka sana, thank you. Kwa hiyo mara nyingi, kwa kuwa we can't do that, tunasema chochote kile utakacho and you're going to spend it. Kwa hiyo money metric ambazo zinatumiwa developing countries zinaangalia expenditures, and that's the one part that we do. Okay? Kwa hiyo ukisikia poverty lines, sijui what and what, all that is just expenditure ambayo tunaangalia a certain basket of goods. Alafu mwishoni basi kuongelea upande wa kuongelea tu upande wa poverty inakuwa sitendei haki, but it's more importantly also kuangalia upande mwingine wa kuangalia masuala ya usawa.
inequality. So I will also take you through inequality. Okay? So let's start up with our first one. There are two goals kwenye SDGs ambazo zote zinagusia maswala ya umaskini. That's the first goal ambako tunasema, goal number 1, end poverty in all its forms everywhere. Okay? There are 3 goals ambazo ni ile end. So the first one is here, no poverty, and the other one is zero hunger. Ambayo end hunger and achieve food security na kuimprove maisha ya watu. Now I ask you, mzee wa muhogo, because that's what you do. Yeah. Why do you think a lot of times when we want to talk about poverty, this is what we think? Okay? Then we go back to the point that was raised by our colleague, because when you're looking at poverty, it's a pronounced deprivation that you're having. December 2015, wote tukajifunga, we said we want no poverty and we also don't want any hunger. How are we achieving that? How are we achieving that? Malazi, afya, huduma. So what we do is we tend to track all these different things, okay? And later on, I'm going to proceed kuelezea how we've been doing that. So deprivation, what does it mean? Is it just for me, for us in the room, kwa vijana, okay, kwa vijana, kwa wanawake, or what does it really mean? What is it? That's very important when we're thinking about poverty and how we capture that. So let's move ahead. So I said poverty ni kuangalia deprivation ambayo inasababisha well-being yetu inakuwa down. Lakini importantly, there are 2 ways of looking at it ambayo nimegusia. So you can use the monetary approach or you can use the capability approach. Monetary approach, that's what most of you touched on, and then I said hii inajikita zaidi kuangalia upande wa expenditures. Okay? Now, and this is why you see tunaangalia expenditure. Hapa tukasema wote mena sasa vige hesabu akivitaja vya kweli kweli. It's very difficult in developing countries. Lakini siku hizo wanajaribu ukiitwa tu sehemu tunaomba chini yako inabidi tuiingize ile umeelewa so siku hizo they're trying, but still we are way behind. If you work with other countries, yani ile tendo tu akikuandikia chochote, everything you have to fill in na details zao na kodi yako ya tax and everything, they do that. Every money you get paid is tracked. Kwetu is difficult. So that's why at the end of the day tunaishia kutumia this approach whereby we look as to whether a household or individual anazo enough resources sawa kuweza meet their basic, let me underline that part, basic msingi, basic needs. Sawa? Kwa hiyo when we're looking at poverty lines ambazo ndo mara nyingi waga mnaziona, inamaanisha basi zile zinasaidia kujua sawa ni level gani ya income inayotakiwa mtu kuweza kusema anapata mahitaji yake, sio tu ya muhimu, ya msingi. It's msingi, hiyo muhimu, I don't know, but like ya muhimu, ya msingi, okay? That's the first approach. But then the second approach, ambayo wengi mmeigusia kwa mbali, ni kwamba it's the capability approach, where you check as to whether watu wana lack some key capabilities. Moja income kama hiyo ya juu, lakini importantly upande wa education, health, nutrition, security, mpaka rights. Tulikuwa tunakunywa nao breakfast, walikuwa wanaongelea freedom of speech and all that is under the capability approach. But then if you're talking about poverty, always kuna twins that you have to think about. You have the inequality side and you have the vulnerability side. So mfano wetu wa mabankers wetu, we have Mgonja and Materu. Sawa, already Materu tulisema yeye ana matrilioni ya kutoshea, wakati Mgonja alikuwa anapambana kuwa na ile 5B, tukimletea katrilioni kwenye ile 5B yake tunamsumbua, wakati Materu wouldn't feel anything, and that's inequality.
It's where you're looking at how the distribution of income is. And pretty much you would like to see watu wana usawa, ili basi at the end of the day, when you're looking at the population, isije ikawa ni zile two extremes zinakupa mean and you think you're safe, but in reality, it's really not the case. Sasa vulnerability mara nyingi is the risk of you falling, okay, kwenye poverty in the future. So it's one thing to say the basic need line, let's say tunahitaji 36 ili uweze kujikimu. Lakini boom, ukapigwa kimafua au kama sasa hivi tulivyokuwa na corona, ukapigwa kikorona ukarara. Aya, ghafla umekuwa poor, but normally ukiwa una uwezo wa kuendelea na shughuli zako za kila siku wewe uko sawa. So the vulnerability bit we tend to talk about it cause inakuonyesha ni watu gani wako kwenye mazingira ambayo inawezekana kabisa they will end up being vulnerable, alafu wakaangukia kwenye umaskini. So this is like unyonge. Tell me nani mnyonge? Kijana nyamaza. But tell me, who do you think ni wanyonge in our society? Who would you consider people who are vulnerable? Who? Watoto, okay. Orphans, wajane, wagane, disabled. Nani? Watoto wa... Hey! Hey, mbona unasita? Utaki? It's a possibility. No, you can list, you can diffuse, it's also fine. It's okay, it's quite possible. Sawa, but then at any time, mfano when you have a crisis or like a pandemic that we had right now, inamaanisha who are the most vulnerable? All the people who are engaged in informal activities. Sawa, mfano watu wote walikuwa wanatoa service towards the service sector, I mean, in particular tourism, okay, in particular walikuwa wanapeleka chakula mashuleni. All these people have been, yes, mamalishe and all this. So these people have been hit hard with what has transpired. So when you're talking about poverty, inawezekana kabisa ukaliangalia nimepiga shati kali kumbe we kampuni kangu kale ka briefcase nimekafunga juzi. So that's the group that we have to think about. Now, just because we're talking about poverty, globally, what has been the trend? What do you think has been the trend globally? Umaskini umekuwa unapanda au unashuka au umekuwaje? Umekuwa unapungua. That's a good point, and that is true. And the graph ahead of you, that's what it's showing. So globally, both you're seeing both the people who are living in poverty and the people who are living in extreme poverty. The extreme bits is the one ambao hawana uwezo watawa msosi. Has also been going down rapidly. This is from 1820 all the way to 2015. But then we have these international kind of like measures that we tend to use all the time when we're talking about poverty. And over the years, you're seeing in ile ya $1.9 a day. Yeah? They've seen these numbers going rapidly down. Tupige makofi na si Afrika tu momo. This is the global trend. Yeah, mnapiga mnanzuga. Now this is when we put Africa. Now look, the global trend is showing everything is going down. But once we start separating it, okay, the key is, the red one is the East Asia and Pacific. Out of they've seen the biggest chunk, yeah, watu walioko kwenye umaskini coming out. Okay? Sub-Saharan Africa, makofi yenu yarudisheni. There is no way you can clap because we are the only ones actually who are seeing the number of poor people going up. Okay, and then if you look at the South Asia, they've seen the numbers going down. Middle East also the numbers going up. Lakini wengine uwaga hawana maskini. Latin America has also been seeing the levels going down. So in as much as we are seeing this, so Africa, poverty is going up. Bongo, what are the numbers? Let's see. So this is Tanzania. In 2007, we had katika watu watatu, okay, katika watu 10, watatu walikuwa maskini. 2012, almost the same thing. 2018, watu 26. Now, I don't care so much about the national figures. What I want you to look at the numbers ambazo ziko chini. The difference between the urban and rural. So in 2017,
When we said poverty is a rural phenomenon, that's it. Okay? Katika watu 10 wa kijijini, 4 walikuwa maskini. Katika watu 10 wa mjini, 2 walikuwa maskini. Let's go. Mwaka 2012, katika watu 10 wa mjini, almost mtu mmoja, siwezi nikasema mtu mmoja na nusu. Yeah, almost still, but it's better, less than 2 walikuwa masikini, au niseme katika 115 katika 133. And then the recent one in 2018, what do we see? The urban was 15.4, was 15.4, sasa hivi imeenda 15.8, wakati the rural ilikuwa 39, 33, sasa hivi we have 31. What does that mean? So poverty moved from 28 to 26, 2%. A big chunk of it, urban from the previous one imepanda, lakini rural imeshuka kidogo. Where the contribution we are seeing in the small fall in poverty this time is coming from the rural areas. That does not necessarily mean you're having less people who are poor. If you put the absolute numbers of people, ili kitu tumeifanya leo asubuhi, so the figures would be different. Okay? Yeah? So this is what you've seen in Tanzania. Isije kawa ni hata kamshale niko kafanya hivi mkaona mkasema inabidi tuseme poverty may fall. No. You can speak about the numbers and what you're seeing, whether there is stagnation or whether there is a change. You can also record it. Kama tumetoka 28 tumekuja 26 tunajipigia makofi. Good luck. Anyway, so those are the figures that we have. But at one time we were 35 and now we've moved down. Yes, any question there? Okay, so it's one thing kuwa na uwezo wa kuona the figures at the national level, it's something else kuweza kuona figures at urban and rural. Even better if you can see them at what level, if you can see them way much downer, and this is what I'm going to spend my time a little bit later explaining this to you. So, poverty mapping inachokusaidia kufanya ni kwamba ina uwezo wa kukupa poverty rates at the district level. Kwa wale ambao mmetokea mkoani, lakini mmetokea Dar es Salaam hii ndo Dar. This is Dar. Lakini kwa wale tuliotokea kusini, the Mtwara, the Lindi, the Njombe, Mbeya, Iringa, Mpanda, na imekatwa sasa hivi nini na nini? Katavi. Yeah, Katavi, Mpanda, Kigoma, Kagera, Geita, Simiyu na mwenzake na Mwanza, all that. It's very different. Okay? If I show you the figures also, ambazo we're working on, they're also different now. But this, the figures that you're seeing here, you can tell some places, no matter how big they are, they seem to be a little bit more poor. They have the poverty rate of more than 50%. Sawa? 50% inamaanisha nini? Nikidumbukia bali katika hiyo wilaya, katika kila watu 150 maskini. Kwa lugha ya kawaida, kila next person unayeongea naye ni maskini. Si nusu? Nusu manake si kila mtu wa pili ni maskini, ya? Alafu hizi nyeupe, the Kilimanjaros and the like, in Dar es Salaam, those are very few. Now all the urban centers na zenyewe zinatokea nyeupe, meaning at this particular time when we did this, hii ilikuwa inatumia ya mwaka 2001, poverty was actually a rural phenomena. Mpaka now, even the previous slide niliweza kuonyesha was also a rural phenomena. Twende basi kwenye the measuring part. Okay, so these are the two goals that I spoke about. Sasa tuanze kwenye perception. Are they like, yeah, I'm just going to go through these these ways la kuangalia poverty. I think they're like 4. So this, the perception, the composite, the per adult equivalent, and then also there is one ya kuangalia katika community. So the perception bit, you might have thought I was making a joke. It's not a joke. Ile nasema nategemea nimeamka vipi alafu naanza kujibu maswali. No, it's a way of also doing, of also checking out and measuring poverty. So how do you go about it? Tunaenda kwenye benki ya mgonjwa na tunaenda kwenye benki ya Materu, au tunaenda kijijini kwa mgonjwa au tunaenda kijijini kwa Materu, and we go there and we ask about the basic things. Okay? Yeah, leo umekula, how satisfied are you na milo ulokula jana?
So everybody ambaye tunamuuliza maswali tunamuuliza kitu kama hicho, and then they can tell us whether they're very satisfied or not. Okay, so we ask about all the different things that we have interest in. So it will be afya, elimu, kipato, upatikanaji wa barabara, upatikanaji wa maji, all the things, governance issues, unafurahishwa na, from like unafurahishwa na polisi. No, we don't ask about your partner, we ask about unafurahishwa na huduma nyingine za jamii zinazotolewa pale kwako, and then mtu atasema whether they are satisfied or not. And then we collect these views kutoka kama ile ramani iliyocholea kutoka all over Tanzania, tunahakikisha the sample is representative. What can you use that information for? Okay, so can you imagine such a, yani ndio nimesimama ngoja kabisa. Tunaomba tumkaribishe Blandina aje kutuwasilishia hapa maoni ya wananchi kuhusiana na umaskini. Alafu naanza. Wananchi wanalizika na nataja. Wananchi wanalizika na, lakini ideally mimi nimeuliza tu if they are satisfied or not satisfied. Wanalizika na baridi au riziki na baridi. Ifo hizi tu basi. Kwenye perception. You're not satisfied na kwa kweli yani. Yeah, true. You can also do that, you know. But then in most cases you plan this way ahead. So it's very important ukisikiliza maoni. Jamani, tukumbuke ni maoni. Sawa? Kwa hiyo kama mimi leo I have to pick somebody else. Huyu kwenye rangi sana namuona sana. So I have to pick somebody else. So like kama tunaongelea maoni, and okay, I can pick mzee wa Kunduchi. So kama tunaongelea maoni ya mzee wa Kunduchi, akituambia yeye kwa sababu ana furaha sana ameweza kutembea. You were talking about walking, it looks like you walk a lot. Yes. So you can imagine ukiongea na mzee wa Kunduchi siku aliyotembea. Si ndio siku yake ya kawaida. So kila kitu utakachokuwa unamuuliza, satisfied. Akangoma kale kamvua ketu kanyonyesha. Siku ya hajatembea afu ndio wendo wametokea. Naomba nikuulize maswali haya. Are you satisfied? Kila kitu anamwambia. No. Kwani ni watu wawili tofauti? Lakini ni perceptions yake. So whenever you hear perception, just kumbuka mazingira yaliyopelekea ile taarifa kuchukuliwa. Kwa hiyo whether tumetumia sample kubwa, sijui ina represent nchi, tukaenda mavijijini, sijui na wapi, itategemea tu watu siku hiyo wakati tunawaongelesha wapo katika hali gani. Kama walipikiwa chakula walichokuwa wanakitaka asubuhi na wewe ndio ukaenda siku hiyo, very good. Amepikiwa chakula ukaenda, I'm sorry, na majibu yatakuwa yanaenda hivyo. Ila chuku uzuri wake kwa sababu unaongea na watu wengi, at the end of the day tunatumia hiyo. Sasa mara nyingi perception tunafanya kwa sababu kidogo gharama yake sio kubwa sana. Mara nyingi hiyo perception tunafanya kwa sababu gharama yake ni rahisi. Kumuuliza tu mtu mridhika hujaridhika haina shida. Ya pili sasa, the composite index, hii ni kama tunadoea watu wengine waliofanya kazi zao tofauti kabisa. Sawa? Watu wameenda huko, and this will be like the DHS, the Demographic Health Survey, au the Integrated Labor Force Survey, au other surveys zimefanyika, lakini katika kuzikusanya zile taarifa, wakawa na taarifa ya masuala ya assets, wakawa na taarifa ambazo zinatuwezesha sisi kuweza kupanga ile data yao katika makundi tofauti. Ndio hii the composite index. I'm going to try the simplest way ya kuielezea. Try. So kikawaida wangapi wa census 2012 wangapi mlikutwa, sijui kwenu sio wapi, mliulizwa maswali ya census kwa hiyo unaulizwa tu mko wangapi katika hii familia, alafu mna wachache sana, I think asilimia 20 tu ndio wanaulizwa aina ya nyumba yao ilivyo. Then they have to say the roof is of this type, the wall is of this type, the floor is of this type. Sawa alafu utaulizwa kama una pasi, jembe, vitu kama hivyo. Sasa vile ndio tunavyovitumia, alafu tunatembea kiashiria kinachokusanishwa pamoja, kinaweza kutumika mpaka aina ya choo hicho nacho. Inaweza kutenga nyumba, kutenga Tanzania katika makundi makuu matano. Alafu sasa tunaanza kusema katika lile kundi la kwanza, kwa hiyo ile ni lile ambao labda wenye roof za tiles, ukuta wa matofali,
na floor za simenti. Hawa wote wanawekwa kundi moja. Kwa tukiwaangalia hawa, tunaita kundi la kwanza tukiwaangalia hawa watu wa hivi, sawa, hawa wako satisfied na kitu fulani. Tukiwaangalia wale wenye sakafu za udongo, ukuta wa udongo, roof ya nyasi, wao, so that's another categorization. I'm simplifying this, is just a principal component kind of like analysis ambayo tunafanya kuweza kuonyeshea hivyo. Alafu nitawaonyesha, I will show you results waga zinatokeaje. Alafu nyingine inaitwa tu multidimensional measure of their deprivation. Hizi ziko nyingi, mmesikia HDI, sawa? Tulitaja ile, kuna moja inaangalia sio tu income, lakini inaangalia vile vile masuala ya afya, lakini inaangalia vile vile masuala ya education. Alafu hii ya mwisho ndio niliyoigusia, kasema kwamba that's the money metric one, ambayo kikawaida ndio tunaitumia. Sasa katika hii, sasa huyu kijana ambaye ataka, no, I can move to this kijana here. So ideally in the measurement ya money metric, in zile poverty lines mnazosikia tunaziongeleaga mara nyingi, sawa, what we do is we adjust everybody tunayemtumia, tunamuita per adult equivalent. Ni kizungu mnaongea, nisaidieni. Per adult equivalent. Achilia mbali consumption. Per adult equivalent manake ni, yes, can you say that louder? Kulingana na mahitaji ya mtu mzima. Sawa. Kwa hiyo kijana wetu hapa atafanyiwa per adult equivalent conversion kulingana na mahitaji ya mtu mzima. Alafu kikawaida vijana wanapewaga, matumizi yao yanakuwaga 1.2. Kwa kila kitu tunachoongelea tunamweka at 1.2 upande wa consumption. Watoto wanakuwaga 1.6 au wengine wanakuwaga ni 0.6 au 0.5. Alafu watu wazima, wanawake kwa wanaume, ndio wanaitwa per one. So that's why I'm saying it's adjusted by age, lakini vile vile tuna adjust vile vile by locality, kutoka different places spatially, kwa sababu tunajua urban and rural maisha yetu yanakuwa tofauti. Kwa ile mnavyoambiwaga asilimia sijui ngapi ya Tanzania wako, hiyo ndio umefanya. Okay? Kwa hiyo watoto mle ndani wamekuwa adjusted per adult, wanaonekana kama watu wazima, na vile vile vijana nao wamekuwa adjusted, wanawake wamekuwa adjusted, everything is adjusted for that. But that's not what I want you to know, but I just wanted, I don't want to go into detail to that, but I wanted you to understand ndivyo ambavyo uwaga neno gani lailaga inakokotolewa namna hiyo. That's what they do. Okay? Okay. So the next one, vile vile unaweza ukaangalia ukapima umaskini katika ngazi ya jumuiya. Kwenye jumuiya basi ni nyinyi ndio mtaamua ni viashiria gani mnataka kuviangalia, alafu vikalinganishwa katika nchi nzima kwa kuangalia jumuiya hiyo. I'll give you a small hint. Kuna kazi moja tulifanya maybe 3 years now. Tulipofanya poverty mapping ya mwisho, ilipelekwa tu bungeni 2016. Kila mtu, mmefanya wilaya yangu maskini. I don't know if you guys remember that discussion. You made my district poor. They're like, who does that? We can't do that. Mwingine, mmeitajirisha wilaya yangu ili nikose pesa, kwa sababu apparently yale mapato, gawio lile wanalopewa katika district inategemea level ya umaskini. So with that then we're like, we have to go and figure out why. Tukaenda Kakonko, tukaenda Kagera. So we went, okay, let me put it this way. We went to Kigoma, we went to Kagera, we went to Mbeya, we went to Kilimanjaro, and we also went to Dodoma. Okay? Kigoma tulienda kwa sababu Kakonko iko kule, ndio it was the poorest. Alafu Kagera tulienda kwa sababu ya Biaramuro was there, it was the poorest. Kilimanjaro tulienda kwa sababu the richest was there. Sawa. The richest was there. Alafu kwa upande wa Mtwara tulienda kwa sababu ndo kulikuwepo na higher inequality which we had not observed. Now this is one of the results ambayo tumetoa pale. Tulipokuwa Kakonko in Kigoma, mzee wa Muhogo. So we spoke to people and we were asking, hey, define to us poverty, and who do you think would be a poor person? This district ambayo was the poorest, this man tells us, I am not poor, I have 2 meals a day. Sawa? This is the poorest district in Tanzania that we went. We flipped and then we went to Kilimanjaro. Now this is a better doing, a better
district. And we're there, we're speaking to different people, they tell us different things, ya wao kuwa poor or no poor. And so we ask this one other guy and we say, hey, tell us, who is a poor person? Sasa inabidi niigize accent ya Kichaga. Mse wangu, mtu yoyote ambaye zipeleka mtoto wake private school. So school, private school. Huyo mtu maskini. So this is Tanzania. One place tunaongelea chakula, the other place tunaongelea shule binafsi. Private too. Yes, shule binafsi. Huku tunaongelea msosi. So you can tell there's a huge difference when you have these measures. So when you go to communities like this, in the communities that are less poor, they have a lot of services. Watakutajia, kuna chama sijui cha nini, kuna chama cha nini, kuna chama kibao. Kule ambako hamna na hivyo vingine vyote havipo. So it's things like that. Mmesema you want to write a lot of stories, you can do that. That's one approach. Hapa I'm just sharing the facts how the number ile ya poverty inavyokokotolewa. Hizi ni kwa Tanzania kwa mwaka. I did not update it. Poleni, this is year 2012 na 2013. These are the figures ambazo zilikuwa zinatumika kuangalia the basic needs of the poor and the food poor. Kwa mtu yoyote ambaye hawezi kujikimu kwa mwezi kwa 2026, huyo alikuwa food poor, na kwa 2036 huyo alikuwa a basic needs poor. Umaskini wa chakula is worse, lakini you have less people ambao wana umaskini wa chakula. But if we want to compare internationally, just kama jana tulivyokuwa tunajifunza kwenye upande wa growth, then we do have to do the purchasing power parity, na tunatumia kiashiria cha $1.9. Kimekuwa kinapanda kuna kilianzaga $1 kikaenda $1.25, sasa hivi tunatumia $1.9. Kwa hiyo ile figure tuliyosema Tanzania tuna asilimia 26 ya watu ndio masikini. You can imagine tunaongelea nafikiri ni 36 kwa mwezi. Tukiconvert tukasema tu hii figure hii ambapo unapigia cut off yetu ikiwa 1.9, what do you think? Watu wangapi watakuwa? Wengi hata mimi sote naingia. I'm joking, but yeah. Na leo tunaongelea wale wote wanaoshindwa ku meet the basic needs, na importantly vile vile wanaoshindwa kwa sababu ya unyonge au kwa ajili ya usawa. So those are the only things I can say. The rest I will just continue teaching. Sawa? Sasa twende ya community ile nimeielezea, so let's go na perception nimeelezea. Now hii ya composite index wanachofanya ni kuangalia tu deprivation. So hii ni kwa ajili ya watoto walio chini ya umri wa miaka 18, wanawagawa katika makundi makubwa manne. 0 to 23 months, what is this? Miaka mingapi? 0 to 23, chini ya miaka miwili. 24 to 59 months, chini ya miaka 5, and then 5 to 13 years, na wanaosalia miaka 15 mpaka 17. Alafu they look into different groups. Hii wametumia NPS. Upande wa nutrition, mzee wa mihogo. Upande wa health, upande wa education, protection, information, sanitation, water, na upande yule aliyesema malazi, housing. Vitu sasa wanavyoviangalia ndani ya nutrition, wanaangalia if you're stunted. Nitafuata session ya nutrition, nitaelezea what does it mean you're stunted, kwamba wewe ni mfupi kwa umri wako, sikuangalia wewe mgonjwa uko mchana. Alafu frequency ya meal, kama ile ndio isema kwamba unakula chini ya milo 3 kwa siku, kama ulipata breakfast, na kama una low BMI. Sawa? Ambayo kikawaida BMI wote tunaambiwaga ukiwa lower than 2 standard deviation from the WHO reference population. This is something we often do. I can talk about it. You have to have a safe kind of like measurements. Hizi mbili za mwisho ni hawa tu walioko 5 years. Hizi nyingine za stunting na meal frequency wanaangalia kwa au wengine walioko chini ya miaka 13. Upande wa health wanaangalia iwapo kuna upatikanaji wa mtu akiwa anaenda kujifungua anasaidiwa, au akishajifungua kuna zile huduma
zipo hawa zipo. Upande wa shule wanaangalia kama umeenda shule ya awali, kama umesajiliwa sasa, una uwezo wa kusoma. Sasa hii unaweza ukaangalia either una uwezo wa kusoma na kuandika Kiingereza au Kiswahili. Kibongo tunaangalia zaidi Kiswahili. Alafu saa nyingine vile vile kiashiria kingine wanachotumia, wanaangalia kama darasa ulilopo hujazidi miaka 2 kuwepo darasa hilo. Wengi wetu sijui darasa la 7 mlikuwa mna miaka mingapi? 13, yeah? 12, 13. Kwa hiyo hapa usizidi miaka 2. Kwa hiyo mtu akiwa na miaka 16 yuko la 7, anaonekana yuko deprived. Sawa, this is how this composite index inaangalia. Amemaliza elimu ya msingi, hii tutaangalia kwa wale walio juu ya miaka 14. Sasa upande wa protection, uhifadhi, kikubwa tunachoangalia kama umekuwa registered. Atuangalie kama babako hiyo umekuwa registered. That's very important, then unatambulika. Alafu child labor, kama unafanya kazi, au vile vile kama umeolewa kabla ya miaka 18. Pamoja na kwamba hapa tunamshukuru Rebecca, si ndio kwa sababu watu walikuwa wanaolewa hata na miaka 16. Sawa. Information, mfano kama wana uwezo wa kupata taarifa zozote kupitia either computer, radio, TV au mobile phone. Sanitation, masuala ya vyoo kama wanatumia ambavyo viko improved, lakini kikubwa zaidi kama ule uchafu unaotoka kwenye msalani unazikwa au unaachwa tu, inakuwa kama dampo limeachwa wazi. Maji, kama upatikanaji wa maji tunaangalia rain season ni ipi, ni kwamba wanatumia improved place so hapana. Alafu na wakati wa dry season wanatumia vipi, na kwenye malazi kama kuna overcrowding. It's one thing kusema nyumba yetu ina ukuta na chini sakafu ya whatever, alafu mtu 7 tunalala, sijui tunalalaje huko ndani. So you also look at this, na wanaangalia average kwamba isizidi watu almost 2 kwenye chumba kimoja. Yeah, so this is how you do the composite index. Hii hapa inaitwa MODA. Watu wa UNICEF ndo wanaitumia, alafu they do the analysis. Sasa kwa kuwa mligusia mihogo, let's look at how upande wa nutrition vitu ambavyo wanaviangalia. Hii ya nutrition mara nyingi tunachojali is the height and weight. Anthropometric measures ndio inaitwa hivyo, lakini vile vile una uwezo wa kuangalia vile vile anemia na supplementary micronutrients za iron, vitamin A, iodine. Lakini kikubwa vile vile some of the data inaruhusu kuangalia mtoto kwamba amekuwa exclusively breastfed kwa miezi kwa miezi 6. Kumbe kuna wababa wanaenda clinic, asanteni. Na complementary feeding inafanyikaje? And this is how, kama unataka kuangalia height ya mtoto akiwa chini ya miaka 2 watamlaza chini, lakini akiwa zaidi ya miaka 2 mpaka 4 basi wataweza kumeasure urefu wake. Kwa hiyo kuna vitu vitatu inapokuja upande wa lishe. Cha kwanza mtakuwa mnaisikia sana upande wa stunting. Sawa, this is a chronic kind of like malnutrition whereby you find mtu anakuwa na low height for age, ambayo inaonyesha kwamba it's a failure to reach linear growth potential as a result of chronic malnutrition over time. Msiwatanie watu wafupi. But next one is wasting. Hii ni low weight for height. Okay, hii kikawaida inaweza tu ikatokea labda ghafla watu wamepata shida, wakapata labda matatizo ya, let's say umekula chakula kibaya, ukapata diarrhea ya muda mfupi, you tend to kupungua haraka sana. Yaani mfano kama mimi hapa nikipata diarrhea ya muda mfupi mara moja tu nitapungua. So I'm not sure, but something like that. But then the opposite, kama nilivyosema in my introduction, it would be overweight. The next bit is more on the low weight for age. That's the last one. Na hii is a combination ya both, that's underweight, ambapo unakuta kwamba mtu anakuwa tofauti uzito wake, anaonekana mduchu. Nani ndani mduchu? Ndani anaonekana mko vizuri, so no problem. Sawa? Yupo mduchu? Anajitaja mwenyewe? Nani? Mimi sijamuona. Yeah, yule anaenda, yes, you're right. True. Sawa.
So ideally ukiangalia mfano Tanzania, hizi maps za zamani but still they suit the purpose. Hii ya 96 hapa ya 2004, ukiangalia ile rangi nyeusi sana, we have more than 40% watoto who are stunted. Percentage of children who are stunted by region, greater than 40%. Rangi hapa ni 96. Lakini kutoka 96 kuja hapa, you can see you're moving into a lesser color, and this is the change. So the green ones have seen great improvement. The red ones, unfortunately, have not seen any improvement. That is when it comes to nutrition, hiyo ya kwanza. So bado tukiwa kwenye composite index, tulijaribu ile ya moda, nikawapeleka kwenye nutrition. Sasa tuende kwenye ile aliyoitaja ya HDI. Okay? So ya HDI, this is what it does. Inaangalia maisha marefu, inaangalia upande wa knowledge, na inaangalia vile vile a decent standard of living. Na uzuri wa hii ni kwa sababu tu haingangani kuangalia kipato peke yake, inaongezea na hivi vitu vingine viwili. Sawa? Kwa hiyo mbali ya hii wanaongezea and the other two, saying then at the end of the day, if you are able to put up an indicator ikionyesha those dimensions, then you're better off. Okay? Then you also have the MPI, the multidimensional poverty index. Kikawaida kwa Tanzania, when they were trying to do it, I think this is how they did it. This is the grouping they used, but internationally. So ideally ni kwamba tu unachukua zile indicators, unasema tu kila moja unaipa uzito gani. Kwa hiyo education 33%, health 33%, alafu living condition 33%. Vile vipengele vya chini na venyewe ukiviweka lazima vi add up to 53. Sawa? Kwa hiyo hapa ina viwili, inamaanisha tu hii gawa 3. Hii na hizi nyingine 5 inamaanisha hiyo gawa, kwa hiyo ili uweze kuzijumlisha ziweze kutimia. And then at the end of the day, then ukasema wale wanao score between 20 na 33 wanakaribia umaskini. Anybody juu ya 33 ni masikini, lakini ikizidi au ikilingana na 50, basi hawa wanakuwa severely poor, na wenyewe wanapenda kuiweka like that. The multidimensional poverty index, hawa ni watu wa Oxford ndo wameifanya hii dimension ambazo tunazitumia. So these are the things ambazo pretty much just what I've just explained, lakini here presented in another way. Yeah? Sawa? Kwa hiyo hii composite index, hizi zote tu ni composite index. Composite. Yeah? Ile per adult equivalent sasa ndo tukienda, kwa hiyo tuliangalia kidogo kwa Tanzania, lakini let's say I pick Vietnam as a country I've worked with. Hii ni jinsi ambavyo umaskini Vietnam na Tanzania umekuwa unabadilika. The dots is Tanzania, the black ones. Sawa? The gray one, that's Vietnam. The red one, rural Tanzania. The blue one, rural Vietnam. Hapa numbers zionekani vizuri, maybe here you can see them better. Kuanzia 91 mpaka 2015. Sawa? Ya kwanza, that's your poverty head count. That is the percentage of poor people in Tanzania vis-a-vis Vietnam. Row ya kwanza in Tanzania in 91 tulikuwa na asilimia 38.6. Vietnam 58.1. Twende. Sasa hivi 2018 nimewasomea, nilikuwa ngapi? 26 nukta whatever, ndio tuko Tanzania. Wenzetu tu 2014 walikuwa tayari. Kutangulia sio kufika, lakini kusogea. So these are the figures you have for Vietnam. Na tukiangalia tena kwa rural Tanzania, tulisema poverty is a rural phenomenon, which is also true for Vietnam. One point here in 91 it was 40%. Leo tulioiangalia it was 31%, lakini Vietnam it's at 18%. Okay? Tukifanya internationally, ile ya kutumia $1.9 in 91 in Tanzania, that was 70% of our people. In Vietnam, that is 3% right now.
wakati in Tanzania in 2011 that was 46%. Hii inayofuata ni masuala ya inequality. Inequality tunaiangalia kwa Gini. I'm going to touch a little bit more. Hizi two countries, they're very equal countries. Kwa hiyo Gini yake is always around 30. Lastly but not least, hii ni kiashiria cha HDI. Vietnam has consistently been above that of Tanzania. Sawa, kwenye poverty mapping kuielezea tu, this I'm going to use very few lines. Inarudi tu ile pale sababu janga la taifa, so no worries, I'm just saying it very quickly. So poverty mapping tunachofanya ni kuwa na uwezo wa kuweza kutoa kiashiria cha umaskini katika ngazi ya wilaya, na kikawaida tunatumia data sets mbili ambako tunatumia census na vile vile tunatumia ile mnaitaga ni utafiti wa mapato na matumizi HPS, alafu tunatumia tekniki za statistics kuweza kuzicombine. Tunachukua zile takwimu za kutoka kwenye ule utafiti wa mapato na matumizi, alafu tunaupredict kwa kuweka kwenye census. Basi mwishoni mwa siku you get something like this. So mwishoni mwa siku you get something like this. Ideally these are the maps ambazo you can look. Yeah, this is better one. Hii ni ya 2011. So here you can see the numbers, and Kakonko you can see it more strongly kwenye this one kuliko ile map niliyoonyesha ya kwanza. Kwa nini basi tunafanya poverty mapping? So kikawaida map yako ingekuwa kama hivi. Lakini kama wewe ni mbunge wetu, si ndio Yeye mbunge afanyi kazi ngazi ya nani? Afanyi kazi ngazi ya mkoa, yeye anafanya kazi ngazi ya wilaya. Kwa hiyo angependa kuona wilaya zake na sehemu ambayo anaifanyia kazi. Ndio maana mara nyingi tunatoa data katika level hii na kuishusha katika level hii, walau basi anakuwa na uhakika kwamba kuna shida gani. Hiyo moja kwa kutumia poverty mapping. But then itakuelezea tu au wamaskini wako wapi. Ukitaka why ndo kama Glory na Humphrey walivyokuwa wanasema, utakuta from uchawi to like mimi nakula milo miwili to like go to private school, and those are some of the whys ambazo watu watakupa na unaweza ukazipanga ambavyo inaeleweka. So all the darker areas mnazoona huku, these were the poorest areas. The lighter ones, sawa, mnaona the Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Dar es Salaam, Pwani, a little bit of Morogoro, a little bit of Lindi there, a little bit of Iringa there na Katavi. Zile center zile kidogo zinakuwa umaskini wake uko chini. Kwa hiyo lakini mfano kama huko tulikotaja the Kakonko, I think it was above 60 or above 50. It was above 50, so that's the figures ambazo tunazo. So the next bit niliwaonyesha ile deprivation ya kutumia moda So hii ni just a super summary. Nilionyesha kuna upande wa education, information, water, sanitation and protection. Hatuna shida kwenye upande wa education. Inaonekana watoto they are not deprived. Upande wa information they are not deprived. Tukianza upande wa maji ndio kidogo tunaona kuna shida. Upande wa sanitation that's really bad. Unakumbuka ile table yangu ilikuwa na viashiria vingi. Alafu upande wa protection we have a problem, na upande wa housing ndio ile swali letu la crowding. So we do have a problem right there. Okay, hivi vyote tu ni viashiria ambavyo unaweza ukatumia katika kuangalia umaskini. Lakini kwa upande wa maendeleo basi unaweza vile vile ukaamua useme you know what, I want to check barabara zetu ziko wapi. Suddenly if you do that utagundua maeneo ambayo barabara zinapita hii iko katika ward level, ndiko ambako kuna watu wengi. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi tuna justify kwa nini we should continue kuwekeza kwenye miundombinu, kwa sababu watu huwa wanaifuata hiyo miundombinu. Sawa, basi ngoja niruhusini nimalizie the upande wa inequality. Tunaongeleaga sana inequality, but what is it? Kwenye SDG kuna nimechukua hizi mbili, lakini wengine mnaweza mkasema zote actually zinaongelea inequality, lakini these two I think they speak loudest. Cha kwanza reduce inequality within and among countries, na nyingine achieve gender equality and empower all women and girls. Kikubwa zaidi ni hiyo SDG 10.
Sasa tunapoongelea equality, a lot of times people go like usawa usawa usawa, piga huko garagaza ndogo uweze kuja kufikia huko. This is about some. Piga jipe moyo. So piga huko garagaza, there is no way utakuja kumfikia urefu. So what we're talking about, kama ukiwa na usawa inamaanisha kama ulikuwa na watu 8 wote watapata hivyo, lakini if you don't have, then ideally this will be kind of like the distribution. So in most cases, ikitu waga ipo. Si ndio eh? Ikitu tunakuona. Yaani kila kitu ukiingilia sawa, ingaje tunapigiaga kelele, nataka iwe hivyo. This is that rarely happens, but more commonly is what you have. Kuna mmoja anapata sana, mwingine anapata kibuchu kuliko hata wale wa sana and stuff like that. So number 8 is like number 3 eh? Alafu wengine is like mara mbili ya hiyo and so on and so forth. So ideally that never happens. But tunachojua wote ni kwamba wale mabilionea 7 tulionao duniani, wealth yao ni equivalent ya watu bilioni 3.9. Marahaba, yes. Sawa. Mtu 7 equivalent ya watu bilioni 3.9. I'm not saying that is good, nor am I saying that is bad, but that is our world. Kwa hiyo tunapokuwa tunaongelea usawa, there are so many things that you can think about it. Kuna watu wanakuwa sawa kwa sababu tunasukuma wengine wasiweze kufika pale, but how can we do it? Tunaweza tukawa tunawasukuma wengine kwa kuleta, labda jana nilisema mabadiliko yetu yanatoka either kwako wewe kama mtu ka improve skill yako, au ukachukua capital goods, au ukaadapt to new technology. Anaweza kaleta innovation, sawa, kwa kuileta tu vuruga na disrupt. Let me use even a better diplomatic word. Disrupt the market. Kitendo cha kusaidia, now let me be an entrepreneur. Kitendo cha kusaidia kutoa lile tatizo, ana haki yote ya kupata vile ambavyo anavipata, au mnasemaje? Abana? Au vinginevyo inakuwa ni kwamba amejitengenezea mazingira yanayomwezesha yeye kufika kule anakotaka. Sawa, I'm using a very small example here. Kwamba sisi wengine, yeye anaingia tu kwenye elevator kaendra. Hii hapa ni ile kwa sababu sisi ni wanawake, tunatakiwa tupande kamba. Mshikaji anaenda kwa elevator, sisi tunataka kwenda huko juu tupande kamba. Afu mshikaji ana ngazi yenyewe hata ifiki sehemu nyingine. This is what we've been discussing for the past, a couple days here. Kwamba some of the things, kama hauko tayari, tutaishia kwenye zile nini? Nazi zile nazi zetu hazijaongezewa chochote. That's what we end up with. Lakini wakupambana sana ni sisi wamama. Mara nyingi tunaambiwa we have an eco society, sijui hata nini. Mpaka mwaka huu tulikuwa na ile the first gender pay day, eco pay, whatever. At the end of the day unapambana kweli kubaki hapo ili uendelee kuweza kulipwa kila kinachopatikana. Kwa hiyo mara nyingi tunapoongelea inequality not only are we referring to distribution ya income, lakini vile tunaongelea na vile upande wa consumption au attributes nyingine zozote zile ambazo hazijagawanywa sawa katika community yetu. Na hii mara nyingi zinaweza zikawepo dimensions. Nikiwauliza hapa wote mnaweza mkasema Dorcas akataja ya kwake, bilionea Mgonja akataja za kwake, na hapa pia wote Tolwa Ayo na yeye akataja ya kwake. Lakini in most cases the dimensions hizi not only zinatoka upande, let's say, wa gender, lakini vile zinatoka upande wa culture, you touched on it, zinatoka kwenye upande wa income, zinatoka upande wa location, na importantly vile zinaweza zikaletwa
kijana mdogo kuliko wote, upande wa age, that's important. Na mwisho but not least, zinaweza vile vile zikapatikana kwa sababu ya education na religion. Kwa hiyo tunapokuwa tunaongelea inequality, kila wakati inamaanisha mtu tunamweka into a relative position in accordance to the others. Okay? Kutokana na hizo the dimensions ambazo nimeziangalia. Viashiria vikubwa viwili tunavyovitumia wachumi, kuna hii Gini coefficient. Ikiwa 0 inamaanisha perfect equality, ikiwa 1 ni inequality, au wengine wanaiandika mpaka 100. Alafu kuna hii Palmer ratio ambayo inaangalia wale richest 10% share yao kwenye uchumi in relation to the poorest 40%. So let me give you an example, muangalie inequality in the US. Hii inaangalia tu wanawake, wanaume na workers wote between 1973 and 2012. Sawa? Kwa sababu hapa kuna rangi nyekundu, nafikiri ndio mna interest, but I'm going to jump between the two. So what hii ilichoandika inaongelea tu the percentile ya watu na changes ambazo wamekuwa wanaziona katika nchi yao. Mishahara ya wanawake imekuwa inapanda kwa kiasi hiko, lakini kwa wanaume only wale walioko kwenye the 70th percentile they've been seeing changes, wale wengine whoops. But tukiongelea tu ki-average, you will rarely see it. To flip the same thing but in a different angle, tukiangalia distribution ya wealth, hii still niko Marekani. This is how it looks like. Top 1%, that's the black color you're seeing. Sawa? That is what they own. Sawa? Wakati the bottom 40%, hii ni 40% ya watu 1% wanapata kule, 40%, this is what they're getting. Amieni basi Marekani. Uko kawe? Sawa? So it's very important why this is part of the Palmer ratio, why people are loving it. Inaonyesha kabisa our top 1%. Sawa? Mfano kama wale wa kwanza, karibia kila sehemu they're hitting more than 10%. Mfano hata huu mwaka 69 they were hitting very close to 20%. Wakati wale ndugu zangu wa 40%, sisi tunachukua nini? Less than 10, I mean less than 20, other is like 10, all the way throughout. Nikimchukua anayefuata tena, sawa, baada ya top 1%, top 4%, kwa hiyo mpaka kijivu, hiyo ni 5% tu ya wale malodi, wenzake na bwana na bebe, matero. Wako hapa juu, they're getting pretty much over close to 30%. Nikienda next 5% inamaanisha nikifika kwenye hii kijivu hawa ndo 10% ya Wamarekani walio matajiri. That's what they're getting. Nikija next 10%, huu mstari mshazidi 50%, lakini hapo hata si waongelea 20%. You can see the inequality that is existing in the US. So this is very important when you're looking at a country, alafu ukasema wachache sana wanachukua vingi. Yes, labda wakivichukua wanaenda kuviendeleza. Wao litaka wavifanyeje? Wakupe wewe alafu mwanze kunifungia. Mmewaita black kitu gani? Kitu mimi sijawahi kusikia. Malaika sijui weusi, whatever. I've never heard that before. But this is reality in the US. So it doesn't matter whether you have the Republicans or you have the Democrats. This is what the country is saying. Wale wenye interest, I'm putting a source there. Nimesema nitawapa hii presentation, you can follow up. So tudumbukie nyumbani. Tumeongelea sana inequality. Napendaga kuitumia Vietnam na kidogo naweka na Netherlands. Mfano upande wa barabara. Sasa kuna mifano tunapendaga sana kujilinganisha
So tuangalie tu hii nani ya kwanza. This is a consistent bit and then you can help me even before we move ahead. Sawa, ukubwa wa nchi yetu tunasemaga sijui ni 900,000, Vietnam ni theluthi ya hiyo, wakati Netherlands ni theluthi ya Vietnam. Sawa, Vietnam ni theluthi ya Tanzania, wakati Netherlands ni theluthi ya Vietnam. Twende kwenye barabara zetu. Sawa? Sawa, hawa washikaji ni 1/3 ya Vietnam. Wana barabara mara ya za kwetu. Hawa washikaji ni theluthi yetu, wana barabara kiasi hiko. So, but then tukajiongeza. Hao wengine hawajalala. Cheki wao walivyo double the stuff. So it's very important anytime tukiwa tunaangalia viashiria tofauti. Hii nimekileta tu kwa sababu I know it's your interest now, but perhaps now in 2020 the figures are a little bit different. Hiyo nimeonyesha barabara. This one is the next one, naonyesha GDP per capita kati ya Tanzania na Vietnam. You can see where wenzetu wanaenda and you can see wapi tulikuwa pamoja. Labor compensation, hapa naongelea tu inequality, eh? Labor compensation, maybe you've seen me present this before. Kwa Tanzania, Dar es Salaam kuna more disparity kuliko rural areas, and other urban kuna disparity kiasi. This information is from the Integrated Labor Force Survey. The one I like a lot is the next one. Hii inaongelea jinsi gani basi firms they tend to allocate labor and capital. Now, mfano is just intuitive, and I'm challenging you guys because you write a lot. Sawa? So imagine, inaonekana hiki tu, yes, you can see. So the first line ile ya juu is the revenue, wewe kama firm you're anticipating, and then the bottom line is the wages that you're paying. Sawa? So billionaire Martel au Mgonja, we want to go to him and we're like, hey, I need money, nimepata order from Tanzanite. Umesema unatokea? Tanzanite, eh? Mzee wa Tanzanite kapata order matata, anataka mimi nitengeneze mzigo wake. Sawa? I have two choices. I go to Materu and I commit and say, hey, here's my order, give me money, I am going to produce. Si ndio? Sheria zetu za kazi za Tanzania zinatuambiaje ukiajiri mtu unafanyaje? Okay. Utawakatia bila hata kuwapa mkataba. Utafanya taratibu zote za ajira zinazotakiwa. Sawa. Lakini mimi kitu kilichopata nimepata, mimi order ya Tanzanite ni hii. Alafu ya kueleweka yani. Yaani lazima ikaitetemeshe Materu na lazima ikatetemeshe benki ya Mgonja. Sawa. So what do I do? If I am a country and I get such a contract kutoka Tanzanite. Sawa. Inamaanisha sisi kama nchi, iwapo taratibu zetu za ajira ziko so rigid, zikanilazimisha kwamba nikachukua hii kazi, nikiipata, ikiisha, siwezi kuwafukuza kazi wale watu. What do I do? Mufidis, pretty much. Yes. So, and that's the Mufidis part of it, of things. Kwamba it's very important as a country, yeah, when you're thinking of supporting industries, uhakikishe wale watu wanajengewa mazingira wana uwezo wa kuhaya, na ushida neno linalofuata ni fire willingly. But it's pretty much we need to be very flexible. Kwa sababu mimi sitajua hii kazi ya Tanzanite kwamba itaisha precisely tarehe 15 mwezi wa 9 nikuandikie contract. Halo, naomba nikupe contract ya siku 123. Ikifika siku ya 124 bye. Mzigo sijamaliza mimi nakupeleka. Umeelewa? But if we have that flexibility ingekuwa vizuri. Mara nyingi contract zetu mwaka, miaka 2, 4 sijui ndo zinaenda hivyo. So if you want to see you're solving some of the inequalities you have, that will be one of the routes you're playing. This is not me saying, but it's very important. Mfano,
kesho tukasikia umeingizwa sijui kwenye kamati huko ya kutetea viwanda, just remember ya madini ndo sawa poa, just remember hii kitu itatokea. Kwa hiyo ukiingiza any sheria au policy ikawa inawabana hawa watu wakashindwa kupata opportunity kama hiyo inayotoka Tanzanite anayamisha tu, kwa nchi iko moja, itaenda Mozambique, itaenda Kenya, utazimisi ngapi? So we need some flexibility kwenye sheria zetu ili kuweza kuruhusu hii. Na kwa kumalizia basi, these are the takeaways when you're speaking about kuelewa poverty. Unaweza ukaiangalia katika different angles, unaweza ukaangalia intersectionality. Muhimu kama wewe ni wa kupigania hii the drive ya kufight poverty, basi shirikiana na wengine ambao vile vile wanaangalia was 6 or 8 things that I raised there. Poverty is continuously a rural phenomenon, lakini vile vile the last point hiyo kwamba kama unafanya kazi na serikali basi it's very important kuangalia jinsi gani ambao wanataka kuleta pesa wasiwapige, lakini wakifanya kazi wasitake kuwakimbia. And then policies zinatakiwa ku-attract efficiencies za firm. Mtaniambia mbona uliongelea nutrition huku haipo? It's also all that, kuhakikisha hivyo. And what do I mean there? So kuna some prices we are paying kwa kutokuwa maybe waangalifu sana. Tunazalisha sana matunda. Nani anazalisha sana juice? Nani anazalisha sana maziwa? Anatumia vitu vyetu au anatumia vitu mbadala? Kama hatumii, tufanye nini ili aweze kuvitumia? Tumhakikishieje tunaweza kuendelea kumsupply ili aweze kuendelea kuvitumia? So it's more having that long run picture na kutengeneza mazingira ambayo yataweza kuhakikisha watu wengi basi wanaweza ku-invest. And with that we have come to the end of my presentation ya leo. Asanteni. We can do a few questions. So in a way he exercised ya mwisho, asanteni kwa kushare your experience, but part of it was also learning for you. Just because nyinyi ndio waandishi wa habari mmekaa nyuma, sometimes washikaji wanatetemeka pale mbele. Wapeni nafasi wapumue kidogo. Alafu ukiona amefika unahisi hapa ndo point inaanza, sawa, anza kumchukua. Sawa Yeah, so that was also part of the exercise. It wasn't part of TOR as I didn't Panipa Godfrey, but as a facilitator sometimes I want you to feel it, okay? You might be very comfortable, Glory, piga watu maswali, piga mwenzio kajasho kanatoka wewe. Come on, Yeah, I did not ask you any questions. You're only supposed to say whatever. Kachekeshwa tu moja, network imekata. So you can imagine doing this over and over and over. Na kwenye kazi zenu, it means if I come to you, if I feel like uko pale kuni humiliate, ngoma hata upige simu mara ngapi, nitakuzuga kila siku. Yaani unajua nimebanwa, but ukihisi ninatetemeka, ukanitengenezea mazingira, ngoja naomba nikupigie baada ya dakika 5. I'm like, okay, huyu mtu kaniheshimu, kagundua. Poa. Ukija baadaye nimeshatulia, I have everything, I'll give it to you. Kwa taarifa zenu mnavyozifuata vile vile will also be of great importance. For me this has been a great learning. Naomba msisite kila mara kuja kwetu iwapo mnahitaji taarifa yote. Sisi ukija taarifa zipo na muda wote zipo. Changamoto tuna wakati mwingine kwamba wakurugenzi au wale team key researchers au kina Dandina, unakuta wakati mwingine unakuta wanakuwa nje ya kituo cha REPOA. Kwa sasa inakuwa changamoto kuwapata on time, lakini ukija taarifa sisi tunazo za kutosha zinazohusiana na masuala ya utafiti. Na hili nitapenda wale ambao mna Twitter account muitume kwenye ile group yetu ile, kwa sababu kila kitu ambacho tunafanya tutatweet alafu tutawatag. Kwani tunapenda tukipata, you can comment, you can also retweet, ili tuweze, tunataka to strengthen na hizi social media platforms.
na wengine nadhani mpo kwenye Instagram, hata hizo picha mnaruhusiwa, mnaweza nitaziposti kule kwenye timu tumezitumie. Kama unataka kuzitumia kwenye Facebook, kama unataka kuzitumia kwenye Instagram, okay. Na wale ambao na kipindi kile cha jana wakati wa press conference, please mzitume kule, kama ni news kama umeandika au chochote, kituma tu kwenye ile group ile, basi mimi nitapata na nitatuma kwenye group letu official ya REPOA. Kuna umuhimu kwa nini nataka mnitumie kipindi, kwa sababu au kile kitu chochote ambacho nimeandika. Nikiandika na share kwenye group letu la REPOA staff, ambao wafanyakazi wa REPOA wote wapo kule. Na kuna other institutions au allied institutions ambazo tunafanya nao kazi. Chochote tunachofanya wakiona kule na wao kule wana tweet. Maana yake nini? Ukituma kitu unajitangaza mwenyewe. Unaona. Next time nikisema tunamhitaji mtu fulani, tayari jina lako tunalo huku. Kwa hata mkurugenzi wala atastuki. Kwa sababu jina lako tayari na chombo chako kipo. Kuna watu wanatoka kwenye vyombo vikubwa lakini hatuna taarifa nao. Kwa hiyo tukimwambia mkurugenzi anaanza kuniuliza mimi, unamfahamu? Alishawahi kuja hapa? Ameminterview nani? Kwani mimi naanza kukuuza wewe mpaka nikuuze mpaka kubali ili ni mconvince. It takes time. Sasa ni bora kwa mfano kama kitu kipata opportunity kama hii, huwa ndio maana nawasisitiza tutumieni. Hata clip hata news tuma kule. Kwa hiyo ukituma ni rahisi, hata kwa mfano unaweza kuja wewe peke yako, hatuna event yote kaje sasa bwana. Naomba kama mkurugenzi anataka mimi nakufanyia sisi hapa, yani niwaambia hatuna mambo ya appointment. Yani kuja kwangu useme eti ni appointment na mimi huwa sina appointment. Anytime feel free, hata kama kuja kusalimia, hata kama tunyote chai, njoo. Njoo tutakupata wote na tutapata. Mimi hapa. Tutapata, alafu kitu kingine. Kwa hiyo ukija muda wote ule ukitaka kuonana na mkurugenzi, kama nikikwambia mkurugenzi yuko, njoo, mimi nitamwambia kuna 1 2 3 atasema okay, nitamwambia. Hata wa directors nikiona wapo kina Blandina hawa nitakwambia njoo, hiyo tunayemtaka utaongea naye. Kwa hiyo nisisubiri appointment kwamba mpaka upate appointment. Mimi sio mtu wa appointment. Ofisi zetu ziko wazi kila mahali. Kwa hiyo ni hilo la pili, lakini la mwisho kabla mjaya kwenda kupata lunch, nadhani tumalizane kabisa ili kila mmoja aende kwa amani. Tumekuwa tukiandaa kila mwaka semina ya mafunzo na waandishi wa habari. Waandishi wa habari ni kiungo muhimu sana katika kuhakikisha basi tafiti zetu na taarifa zetu zinawafikia wananchi wote kwa ujumla hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo tunalifanya katika mafunzo haya ni kuhakikisha basi tunafundisha kwa njia ya rahisi kabisa na lugha ya kueleweka masuala mbalimbali ya uchumi na maendeleo ambayo tunaamini waandishi wa habari kwa kuwa wao ni kiungo, wakielewa haya masuala basi inakuwa ni muhimu sana wao kuendelea kuwafikishia ujumbe wa Tanzania, na tumekuwa na taratibu ya kufanya hivyo. Kama kipindi hiki basi tumekuwa tunaongelea zaidi masuala ya ukuaji wa uchumi, lakini vile vile uelewa kuhusiana na masuala ya umaskini. Hilo jambo la kwanza. Lakini sasa kwa upande wa pili, kitu kikubwa ambacho ukiwa tunaongelea masuala ya utafiti, hatuwezi tukasema tunaufanya utafiti sisi wenyewe. Tunashirikiana na wadau mbalimbali. Ofisi ya takwimu ni mdau wetu mkubwa ambaye tunashiriki, ambaye anatupatia takwimu zile za awali za secondary na tunazifanyia uchambuzi. Lakini bahati nzuri wakati mwingine zikishapatikana hizo taarifa bado inapelekea kuamua kupata taarifa za ziada, na tunatumia njia tofauti zinazokubalika kimataifa kwenda kupata taarifa za ziada, kwenda kwenye mikoa tofauti hapa nchini Tanzania au wilaya tofauti ili kuweza kuelezea yale ambayo tunayaona aidha kwenye tafiti au kwenye program tofauti. Nafikiri taarifa ni kitu muhimu sana, na ni muhimu ziwe zinapatikana kwa wakati, na ili kuweza kupata taarifa nyingi kwa wakati inatakiwa rasilimali. Kwa hiyo uwepo wa rasilimali zinazowezesha basi
tafiti ziendelee kutendeka, ni jambo zuri kwa wadau wa maendeleo ikiwepo serikali na wadau wengine, lakini kikubwa vile vile kwa upande wa waandishi wa habari, wao kazi yao pamoja ni kutoa habari, inamaanisha habari wanazotoa vile vile inabidi wazifanyie uchambuzi. Kama wanapata taarifa wanahisi haijakamilika, basi wakifanya uchambuzi wanakuwa na uwezo wa kutoa taarifa ile ile kwa mapana zaidi. Asante sana.